Imota wallet, wato masu ba da damar yin mining din otora coins, wanda ya kamata ku san da cewa suna dab da sashi wannan coins nasu a cikin mainnet a cikin Q4 na 2024 a cikin wannan shekarar tamu. Amma kafin ka samu damar ka zama qualified, wato ka samu damar wucewa zuwa ga mainnet din nan, akwai checklist da suka ajiye wanda dole sai mutum ya kammala wannan checklist din nan, wanda guda 10 ne. Kamar yadda kuke gani anan, idan ka kammala ko da guda 5 ne za su turo maka you are already in mainnet. Wannan shine inda suka nuna mana nan, you are in mainnet. To amma dole sai ka je ka kammala wannan checklist din nan wanda suka irgo guda 10 nan, ta ne zaka samu damar kai ma a kai ka zuwa ga mainnet, wanda daga lokacin da suka releasing wannan coins nasu a Q4 na cikin wannan shekarar ta 2024, to kai ma zaka samu damar yin trading din wannan coins nasu cikin sauki. Saboda haka ku biyo mu a cikin bidiyon nan, zamu nuna muku yadda zaka ka samu ka kammala wannan checklist din na cikin sauki, kuma ka samu kai ma ka wuce zuwa ga mainnet. Hey guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. To kai idan ka kasance sabo ne a cikin wannan channel namu, kar ka manta ka danna mana subscribe kuma ku danna mana likes da comment akan wannan bidiyo namu. To abu dai na farko shine ya kasance dole kana yin mining a cikin wannan application nasu. Idan har kai baka yin mining, to zaka iya zuwa ka duba kasan description din wannan bidiyo namu, zaka ga mun ajiye maka da referral code wanda zaka amfani da shi bayan ka je ka cikin Play Store kai downloading din application din, ko kuma zaka iya shiga ta link din da yake kasan description din nan domin sada ka inda zaka je ka kammala register. To bayan ka kammala register, ko kai sabo ne ko kuma daman kana yin mining a cikin wannan application din nasu, to abin da ya kamata ka sani shine sun sake wannan update din ne domin a tabbatar da kowa cewa sai kowa ya kammala wannan checklist din nasu to zai samu damar zuwa ga mainnet. Kamar yadda suka rubuta gashi nan, you are on your way to upgrade to priority queue. To idan ka kammala yin checklist kamar guda 5, to za su saka a standard queue. Da ka kammala su guda 10 nan, za su saka a priority queue. Daga wannan lokacin kuma shikenan da an yi mainnet, ka kuma abin da ya rage maka shikenan kawai sai dai ka je ka sai da coins naka ko kai convert nahi zuwa USDT. To idan ka shiga cikin wannan standard queue din nan, to da ka shigo shine zai nuna maka ga hina step na wannan checklist din nan da zaka samu ka kammala su guda 8 ne. Gashi nan mun kammala guda 7, sura guda 1 ya rage mana. To abin da ya kamata ka sani a checklist na farko, wato wannan shine wanda zaka yi inviting one friend. Idan kai inviting friend guda 1, to ka kammala checklist guda 1. Wato inviting mutum guda 1 shine yana nufin yayi amfani da referral code naka, ba wai ka tura masa link din ba, saboda koda ka tura masa link din to zai sada shi da application din ne, amma ba zai baka daman ya zama shi yana karkashin ka ba, saboda sai yayi amfani da referral code naka. Na biyu kuma shine kamar da kuke gani, install the Imota app, saboda wasu suna yin amfani da browser nasu kawai su je su mining ba tare da sun yi installing application din ba. To kai kuma zaka je ka yi installing din application din ne domin ka samu ka dora account naka a cikin wannan application nasu. Na uku kuma shine wannan create account. Dama duk wanda kaga yana mining yayi creating account. To idan kai creating account, to kai zai nuna maka kai passing din wannan checklist din nasu. Na hudu kuma shine App Store review, wanda suke nufi da Play Store review, wanda mutum zai shiga cikin Play Store nasu, ko kuma zai danna ta nan din za su sadaka da inda zaka rubuta wani comment haka akan application din nasu. Idan ka rubuta wannan comment din akan application din nasu, shikenan sai ka release nasa, sai ka tura shi. To kana tura shi kuma ka kammala wannan na hudun kenan. To sai kuma wannan shine na 5. Na 5 din kuma shine daily streak 7 days. Wato sai ka kasance ka cinye kwana 7 kana yin mining ba tare da kai fashi kowace rana ba. Idan kai kwana 7 kana yin mining, to shikenan ka kammala wannan checklist din nasu na 5. Amma kuma mun sani cewa mining nasu ana yin shi ne sau 3 a kowace rana. Kuma koda baka yi ba, idan ka manta washe gari idan ka zo zaka duba wajen recovery, sai ka je ka sai ka yi mining nasu, kuma zaka yi recovery din duk kwanakin da kai mining din ba. To sai na kuma na 6, wannan na 6 kuma shine daily streak 30 days. Sai ka kasance kana yin mining shi kuma na kwana 30 ba tare da ka dage kowace kwana ɗaya ba. Sai kuma na 7 shine watch ASIC, wato duk lokacin da ka shigo cikin application ɗin idan ka yi mining, za ga sun nuno mutum damar ya samu ya watching din ASIC. Idan kai watching ASIC guda 1, wato tallake nan, to su kuma za su kara maka coin nasu guda 1. To idan ka kalli ASIC ko da guda 1 ne, to shikenan ka wuce wannan checklist din na 7. Sai kuma na 8 shine invite more friends, wato idan ka yi inviting friends wanda sun kai guda 10, daga lokacin da ka yi inviting friends guda 10, to ka kammala checklist nasu guda 8 din nan. Inviting friends guda 10 kuma kamar yadda muka faɗa muku shine mutum idan ya bude application din, ko kuma idan zai bude yayi amfani da referral code naka. Idan bai amfani da referral code naka ba, ko da ya shiga ta link din da ka tura masa, to baya nufin ka samu damar ya kasance a karkashin ka.
ko da kuwa ka danna wajen invite friend kamar da kuke gani ana zai nuna maka inda zaka tura wa mutane wato friends naka wanda suke WhatsApp ko wanda suke Instagram ko kuma dai wanda suke ko da Facebook ne. Idan ka shiga ko da WhatsApp ne ka tura mutum ko kuma kai kofin link din ka tura masa, to baya nufin yana karkashin ka sai in yayi amfani da referral code naka. Kuma zai iya yiwuwa mutum yanzu a misali ya riga ya bude ma babu referral code, to idan ya zo ya shiga wajen karshen nan to zai samu gun da zai saka referral code na dan uwansa. Kuma duk lokacin da ka saka referral code din dan uwanka kai amfani da shi, za su baka 5 USDT wato $5 kenan, shi ba kuma za su bashi 5 USDT. ko da kuwa tun a farkon budewar naka baka yi amfani da wannan referral code din ba, to yanzu zaka iya yin amfani da wannan referral code din nasa, ko kuma za ku iya duba a ƙarƙashin wannan bidiyo namu kuma ku yi amfani da referral code din. Idan ka yi amfani da referral code din, kai ma ka yi benefitin kanka kuma ka yi benefitin shi ma wanda ka yi amfani da referral code nasa. To idan mutum kuma ya kasance sabo ne akan wannan application din, wannan wajen da kuke gani shine inda mutum zai danna domin ya samu damar ya fara yin mining. Kamar da kuke gani idan ya danna haka, za su nuna masa inda zai danna domin ya samu yin mining. A nan wajen da kuke gani wajen play now din nan shine za su nuna maka claim your coins, saboda mu mun riga mun claim din coins din, sai yasa yanzu ba za mu sake claim din coin din ba sai kuma zuwa karfe 4 shine lokacin mining na uku a kowace rana. Idan ka danna kuma wajen play now din nan, za su kai ka inda zaka je ka kai scroll din wannan spine din. Idan kuma ka danna shi, za su baka damar kai spine. Shi kuma spine kamar kyauta ne, duk inda abin ka ya tsaya kamar da kuke gani haka nan, to za a baka daidai kimar abin da ka samu. Kamar da kuke gani ga nan mun samu 0.5 coins, ga nan za su kara mana akan namu da. To shikenan, wannan shine amfanin wannan wajen spine din da ake zuwa a danna spine din. Idan ka sake dannawa, da yake suna ba mutum sau biyu ne, za su kara janka sai ka sake spine. Kun ga mun sake samun coins guda daya, ya karu akan namu da. To saboda haka muke tunatar muku da kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku yi comment da danna mana likes akan wannan bidiyo. Thanks for watching.